I would like to now first introduce you our other products. This is called ADAR Geetabitan. Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was a Nobel laureate, right? And he has in the Bangla literatures, he has a major contributions. Then that anybody interested to explore Rabindranath Tagore's and his creations, they can also do that. It means you can not necessarily need to only interact with Bangla. You can also interact with English or the other languages as well. Now, this is what it offers. So now what I will gonna show you that there's a text and voice both are supported. I will show you some of our core features here, right? For example, I am saying that I'm just clicking one of the items called the Amar Shonar Bangla Ganer Prekkapot Bolo. It means tell me the when the Amar Shonar Bangla Gan was created. What was the theme behind that, right? So I will gonna speak now in Bangla to tell you to give you an idea. That's what it says, right? So now I will gonna later translate into English as well. So আমি বলেছি যে আমার সোনার বাংলা গানটির প্রেক্ষাপট বলো। সুন্দর করে এখানে প্রথমে যে কাজটা করেছে এই বলেছে যে প্রণাম মাভৈ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক অনবদ্য সৃষ্টি আমার এবং আমাদের প্রাণের গান আমার সোনার বাংলা সম্পর্কে আপনার কৌতূহল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। নিচে গানটি এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিস্তারিত দেওয়া হলো। গানটির তাল দাদরা 6 মাত্রা। Then it tells the by the stanza, it says that the whole গান it mentioned. Then গানের প্রেক্ষাপট বা কনটেক্সট 1905 সালের বঙ্গবন্ধুর প্রতিবাদে এবং স্বদেশী আন্দোলনকে উজ্জীবিত করার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গানটি রচনা করেন। লর্ড কার্জনের বাংলাকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাঙালির একতা ও দেশপ্রেম জাগানোর জন্য এই সৃষ্টি। বাউল গায়ক গগন হরকার আমি কোথায় পাবো তারে গানটির সুরের অনুপ্রেরণায় কবিগুরু এই গানটির সুরারোপ করেছিলেন। পরবর্তীতে 1971 সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এই গানটি বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে স্বীকৃত হয়। গানটির গভীর অর্থ ভিতরের আবেগ এবং চিত্রকল্প সম্পর্কে জানতে চাইলাম কে বলুন। দেখুন, what happens here is it explains the context of these songs. Other than it explains that gives the entire songs and some other details. So these kind of stuffs also you can get from this one. Now I'm gonna ask, please translate these into English. So it means, look at that it can basically now by default it gives it to the Bangla because that is the natural audience. Other than that, if anybody wanted to explore, they can get a they can ask for translation, it will gonna give you. Look, what it gives is greetings. As requested, here is the English translations of the beloved Savamashura Bangla along with the historical context. Then it says the patriotic songs and category is which is typically called the parjay, as Shodesh and Rag Tal is Datra, beats is 6. Then it says the entire song. Then the historical context it mentioned. Rabindranath Tagore composed this song 1905 to protest the partitions of Bengals and to inspire the Swadeshi or the nationalist movement. It was created with the purpose of awakening unity and patriotism among Bangla against a Lord Curzon's decisions to divide Bengals. The melody of this song was inspired by the Baul singer Gagan Harkar's songs, Ami Kothai Pabo Tare. Later, during this Bangladesh Liberation War in 1971, the first 10 lines of these songs were adopted as the national anthem of Bangladesh. Please let me know if you'd like to explore the deeper meaning, emotions, and imagery of the song. So look, so the way it happens is nicely translated into that. Now, this is not the only thing. I wanted to ask few more questions. So now I will gonna ask few other questions in Bangla. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, so now I ask another question. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, what it
see that that's when it plays, and also it gives you a list of the items that it got for these songs, right? So it says that these are the items that they find out in the YouTube for these songs. So it means that it plays the first one, and there is a top 10, top 8 it gives, and by the also it gives by the artists. See, nice, beautifully that it also all the things that it does. It has a judge agent, and judge agents gives the scores like a যথার্থতা means accuracy, সম্পূর্ণতা means completeness, প্রাসঙ্গিক means relevance, বিন্যাস means uh, um, and Binnash this and the overall. So you see the different scores. The judge agent, for any response that it comes, it also judge and gives a score, right? So see, such a beautiful way that when you ask for any song, it can play from the YouTube as well. Now I will gonna ask a different questions. Now look, these now what I will gonna do now, I will go into the different angle. I will basically play. I will gonna talk, and we're gonna see that as because the voice is getting supported. You will see the voice when voice gets supported, right? So the voice it returns the response in the voice also as well, right? So what I'm gonna do is um, like now I will gonna talk to the voice. একলা চলরে গানের অর্থ কি? Now it is returning the answers with the voice as well. Now AI is trying to find out the ekla cholore is the meaning of the ekla cholore, and it will return them. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, একলা চলো রে পর্যায় স্বদেশ 6 মাত্রা গানের কথা। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয় রে ওরে, ও অভাগা যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে। যদি সবাই ফিরে যায় ওরে ওরে, ও অভাগাজদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়, তবে পথের কাঁটা ও তুই রক্তমাখা চরণ তলে একলা দলরে। যদি আলো না ধরে ওরে ওরে, ও অভাগাজদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে, তবে বজ্রানলে আপন বুকের পাঁজরে জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বালোরে। গানের অর্থ যদি তোর ডাক শোনে, অর্থ গানটি আক্ষরিক অর্থে বোঝায় যে কোনো কঠিন বা মহৎ কাজে যদি কেউ তোমার পাশে না আসে বা সমর্থন না করে, তবে সাহসের সাথে একা সেই পথ চলতে হবে। এর রূপক অর্থ হল সত্য ও ন্যায়ের পথে চলতে গিয়ে সমস্ত প্রতিকূলতা ও একাকিত্বকে বরণ করে নিজের আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তার উপর ভর করে এগিয়ে যাওয়া। এই কালজয়ী গানটির সৃষ্টিশীল প্রেক্ষাপট, ইতিহাস, গভীর আবেগ বা চিত্রকল্প সম্পর্কে আরও জানতে চাইলে আমাকে বলতে পারেন। Now I will gonna ask you এই কালজয়ী গানটির সৃষ্টিশীল প্রেক্ষাপট বা ইতিহাস জানান। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, একলা চলো রে গানটির সৃষ্টিশীল প্রেক্ষাপট ও ইতিহাস নিচে দেওয়া হল। যদি তোর ডাক শুন। প্রেক্ষাপট 1905 সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গানটি রচনা করেন। ব্রিটিশ সরকারের বিভাজনমূলক নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার ডাক এবং মানুষের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা ও ঐক্যবদ্ধ থাকার প্রেরণা যোগাতে এই গানটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধী এই গানটিকে তার অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম অনুপ্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করেন। এই গানটির গভীর আবেগ, ইমোশন বা চিত্রকল্প, ইমেজরি সম্পর্কে জানতে চাইলে বলুন। অথবা আপনি কি গানটি স্বরলিপি দেখতে চান বা গানটি শুনতে চান? এই গানটির গভীর আবেগ বা চিত্রকল্প জানান।
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, একলা চলরে গানটির গভীর আবেগ ও চিত্রকল্পের বিশ্লেষণ নিচে দেওয়া হলো। 1. গভীর আবেগ ইমোশন। যদি তোর ডাক শুনে আবেগ গানটি শ্রোতার মনে গভীর আত্মবিশ্বাস, সাহস এবং অদম্য ইচ্ছাশক্তির জন্ম দেয়। এটি একাকিত্ব বা প্রতিকূলতার মুখেও অবিচল থাকার প্রেরণা যোগায় এবং মনের ভেতর এক দৃঢ় সংকল্পের জন্ম দেয়। 2. চিত্রকল্প ইমেজরি। যদি তোর ডাক শুনে চিত্রকল্প গানের মূল চিত্রকল্প একলা চলো রেখাকিত্বের মধ্যেও দৃঢ় সংকল্পের প্রতীক। পথের কাঁটা রক্তমাখা চরণতলে দল আত্মত্যাগ ও কষ্ট সহ্য করে এগিয়ে যাওয়ার ছবি ফুটিয়ে তোলে। আরব জানলে আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জালো রে প্রতিকূল আধারে নিজের ভেতরের শক্তি ও প্রজ্ঞা দিয়ে পথ আলোকিত করার এক শক্তিশালী রূপক। এই কালজয়ী গানটির স্বরলিপি নোটেশন দেখতে চাইলে বা ইউটিউবে গানটি শুনতে চাইলে আমাকে জানাতে পারেন। গানটি ইউটিউব থেকে শোনান। আসে তবে একলা চলো রে। গানটি কোন তালের জানান। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, একলা চলো রে গানটি দাদরা তালের ওপর ভিত্তি করে রচিত। নিচে দাদরা তালের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো। এটি একটি 6 মাত্রার তাল যা দুটি বিভাগে বিভক্ত, 3+3। লোকসঙ্গীত ও হালকা চালে গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই তালটি অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং বহুল ব্যবহৃত। Now I give you an idea that's basically how the interactions and the lot of conversation that happens. So if I wanted to summarize, that's what happens for in this process. So first I have asked the particular song Ekla Cholore, what is the meaning of these songs. It comes with the entire that song and then the meaning of these songs. Then I ask that can you give the history or the context of this one. Then it explains the context, it summarizes. AI basically does all of these things. Then I says that what are the inner meanings of that, so what are the imaginary items on that, it explains from that. Again the AI makes all of this. Then I asked to play in the YouTube, it played in the YouTube, and then at the end it gives it the tal related informations. So what is the most beautiful items over here is what you can see. Say this helps for the audience in interacting a lot of things, and a lot of inner insight of any of the particular song that you are interested in, or even you wanted to gauge the category level and all of this thing, that is also bit possible from here. I'm gonna pause here. I do not wanted to lengthen the entire video. I hope you do enjoy. All the communities in the Bangladeshi the Bengali community, I would invite all of you to do that, and people who love to explore the creation of Rabindranath Tagore, and I would like to invite all of you as well. He's a Nobel laureate, and we all need to know that's what are the important creation that he has had for the communities. Thank you so much.